লাইক ওকে ঠাকুরদা ছিলেন, বাবাকে দিয়েছে, বাবা আবার ছেলেকে দিচ্ছে, সেটা আবার নাতির কাছে গেল। সো এমন কোনো একটা ভাবনা বা এমন একটা কোনো ইমোশন যেটা ওভার দ্য জেনারেশনস ক্যান স্পিল ডাউন টু আ জেনারেশন হু আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট ইমোশন, পেলে হয়তো তাদের ভালো লাগবে। জ্ঞান দিলেই লোকে চটে যায়, আমাকে জ্ঞান দেবেন না, বিকজ জ্ঞান হ্যাজ নট ওয়ার্কড ফর আস। আমার তো ওই গানটা যেটা শরণ দত্তের লেখা, তোমাকে না লেখা চিঠিটা, এটা আমার খুব দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট পপুলার Popular, সং। yeah. People still. I really like that. That was the first time in my life when I understood what it felt to be ashamed, what it felt to be greedy. Because as much ashamed I was feeling that, oh my God, how can anybody be so knowledgeable? How can someone read so many books? At the same time, I felt extremely jealous because I really thought that I wish I could also own some of them. But stories, yes, stories will follow in, stories will flow in. And stories are something that maketh radio. We have one such person today who just does not create. He fills us with all the emotions. Welcome on the sets of Radio Diaries, Mr. Rangan Chakraborty. Thank Welcome, you. Dada. Thank you. The books that I was talking about in your house, you've read all of them? No. Most of them, but not all of them. And when you have books, you don't read each one from page 1 to the last page, Right. but you also refer to them once in a while, and you also love having books in your room because they're good friends. You feel warm. So Did you have an idea about the number of books? Because it's like the entire house is like a library. you see, a lot of people have many more books. I think at one point I had about 5,000 books. But I have slowly started getting rid of them because now that I'm getting older, I'm wondering that what will happen to those books after when I'm gone. So I'm giving away some books, but still I think I still have about 2,000 books. I'll come and have tea with you someday. Yeah, come and take books. We're talking about radio and stories. They go hand in hand. When did this habit, when did you realize that you could actually take to writing? Did it fascinate you from the beginning? Because listening to stories are something that comes as a childhood habit, because the first stories that you get to hear is from your grandmother or from your mother or from your parents. I think it's a very interesting question because when we were growing up, I was born in 1957, long before any of you were born. So, you see, around 1957, there was no media per se. Like, there was no television. Film was obviously there, and radio was there. So, radio was the primary media and almost the only media that reached homes. True. Because films didn't reach home, there was no television. So, what happened, most of us, and we know we are already away from our grandparent village kind of setup because I was born in a refugee colony in South Calcutta. I never saw my grandparents. Okay. And my parents, I come from a family where both my parents were teachers. Right. And they're also political people. So they are into political organization, they're into school and college. And my father had to do tuitions to survive and feed us. So they never had much time to tell us stories. I don't really remember that I used to listen to stories from my parents. So the only institution or only forum that told a story was the radio. Right. And that is why when you were growing up, there are things like Shishu Mahal. Every Sunday, I think at 9:30, Indira Devi. And she would say, Chotto Shona Bondhura, Adorar Bhalobasha Nao, Ki Bhalo Acho To Shob? And আমরা সবাই টেলিভিশন রেডিও সামনে বসে বলতে হ্যাঁ, like it was like that, as if she could hear us, but that would never happen. Kintu that was great fun, and that how it's so important that we still remember after almost 60 years. I still remember those days, and those kind of 9:05 came on Pankaj Mollik's Songit Shikkar Asor. Then 9:30, I think Shishu Mahal. Then I think around before or somewhere Mohila Mahal was there, which was run by Bela De. And all these names like Indira Devi, Bela De, they are part of our lives. And then in the evening there was something called Golpo Dadur Asor. I think evening or afternoon, that I'm not very sure, but yeah. Then in the Shondebala there was something called Polli something Ashol, whatever. And then plays were there. Radio plays are very, very important. True.
extremely important. So you see, it was the stories we heard. Of course, I used to read a lot of books as a child. In fact, most of the reading I've done was as a child. So basically, stories came from books also. But, like oral stories, stories that are told to us, was primarily from radio, because by that time, the family or the community storytelling was primarily gone. That was no longer there. Like, so that's how stories are in our lives started with radio. It was very, very important. So radio in those days, it was more structured than now, I would say, because they gave importance to individual shows which had content. Structured show, a planned show where you would have artists put together. They used to perform shows. Content was different. You see, it's a long history. I'm not an expert in the history of radio, but what I know is that in the early days of radio, a lot of really educated, learned people worked in radio, worked for radio. And not all of them were staff. Many of them came in as freelancers. So many of them were story writers, playwriters, like, for example, Birendra Krishna Bhadro, and a lot of others, and that we don't know the names of. And you see, there are some books, very interesting books. Like I was reading the other day a book on radio called Radio Wala by Swapnomoy Chakraborty, a novel. It's fantastic. If anybody is really interested in radio, they can read it. And there's a very good history of radio by, I think, Robert or David Kinnear. He has written about the history of radio in India. And there's a lot on Calcutta. Because Calcutta radio was the kind of pioneering center. Yes. I think Delhi, Calcutta and Bombay started earlier first. Yes. And as you know, the name Akashvani was given by Rabindranath. So, to take your point, I think in those days, in those days, there was an idea that radio will do something socially. I don't think there isn't that idea behind radio today, that radio has a social role. Today, the idea is that how much TRP, or I don't know what it's called, TRP, or is it called TRP? I'm not very sure. Audience measurement. Audience measurement, whatever. It's RAM, I think, radio audience measurement, but that's the term used for a particular research that is done. Whatever. So basically, how much, how many years am I getting for my radio? That is basically the Kangonar Gulp. So that is a much more commercial venture now, generally, especially with FM. And I think, by and large, in Calcutta radio, very frankly, after 80s, it started going down with the advent of television. Through 90s and the new thing, I don't listen to radio that much more, so I should not make comments. I'm sure there are good people there and doing good work, probably. But I'm also sure that it's not as good as it used to be. And it's not just old man's nostalgia. I think it is a fact, probably. বিকজ সেই সময় যে মানুষরা ছিলেন সে অনেক খাটতেন। আই হ্যাভ রেড যে মানে একটা সাউন্ড ট্র্যাক জোগাড় করার জন্যে সে একটা, দের ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, যে ওই গড়ের মাঠে লাভার্সরা গিয়ে বসে না, তারা ওই গুনগুন করে কথা বলে। সামবডি ওয়েন্ট টু শুট দ্যাট গুনগুন করে কথা বলে, ছেলেটার মেয়েটা প্রেম করছে, তাদের পেছনে গিয়ে মাইকটা ধরেছে। তারা যখন দেখে ফেলেছে তারা তো মারতে আসে, তখন কিছু আরো রেডিও স্টেশন কাছেই, তখন কিছু লোকজন তাদের ছেলেটাকে ধরে বাঁচায়। সো দেয়ার আর স্টোরিজ লাইক দিস, দে উড মানে ডু ভেরিয়াস কাইন্ড অফ থিংস টু ডু দিস। মানে I don't know, তোমার নতুন কিছু একটা করছি ভাবটা ছিল। There was a lot of pride in radio. That's the word I was looking for. There's a lot of pride in radio. Yes. That you are doing something new. Nothing went just easy because they worked really hard to create something, and we know of things that still last. Technology তো ছিল না অত, না? ভাবো তখন ওই তোমার only apart from the audio tapes which ran for miles, marking them, এখন তো you have marked them on computer, go ঝু and in 1 second it comes. After all this hard disk and stuff, তো এগুলো কোনো ব্যাপার না। Then the maintaining the তোমার your artist records, labels, blah blah, it was very mammoth work, but they did it and they're very happy. So you, Dada, have also been a part of the advertisement world. বিজ্ঞাপন তোমার খুব কাছের। You've done it both for radio and for television. রেডিও অ্যাডস কি টেলিভিশন অ্যাডের থেকে আলাদা, বা রেডিও অ্যাডস এর কি ম্যাজিক একটু আলাদা হয়? বিকজ ইটস অনলি radio ad is different because radio ad has to operate only through sound.
It doesn't have the visual support. When we were growing up, I think when not really growing up, by the time I was about in my late teens or early 20s, then radio became a major advertising medium. And Kaji Shobboshachi, then another person, Srabanti Mojumdar, they're big names. Absolutely. Srabanti Mojumdar used to be called the Jingle Queen. Yes. And I was very lucky that I used to work with Srabanti Mojumdar. Right. And Srabanti had just next to Kenilworth Hotel, there was this Living Sound Okay. studio was there. Okay. And was very happy, very proud, privileged to work there because, when Srabanti sang, the people who played with her were people like Carlton Kito, Yes. Lou Hilt, and I forget all the other names, but they are like magic. Absolutely. And I was about 20, 21 then. And I was so happy to just work with these giants. And I don't come up from an English music background. I don't relate to English music. But when they were playing, and then somebody used to play Anthony or something, I think his name was, the vibraphone. Okay. And that's a magical thing, vibraphone is something like জল তরঙ্গ type. Xylophoner মতো Xylophoner মতো একটা জিনিস. It's a fantastic. Very few people play it anymore. I don't think I have also, I don't know if it was reality or dream, or I think once I had worked with Vibal Sara also on something. I think he came to play the accordion with Srabanti on a song. Oh. So I saw him also. So these are like magic memories. Then I was also very lucky that I became very close to Ruma Guhu Thakurta and her family because my first jingle in life, I still remember, it was written for, then there's a detergent powder called Nat. GNAT. GNAT, yes. Nat is not because of the, like the insect. Nat was in those days, Nat was a very famous aircraft. Okay. And Nat was an aircraft that I think in the 70s, India used it was a fighter aircraft. Okay. MiG and Nat. So that is why Nat, something that was high speed, became the name of a washing powder. Because it's probably high speed, glamorous, modern, whatever it is. I wrote a jingle called Nat detergent cake. শক্ত দারুণ শক্ত থাকে জলে দিলেই হয় না গলে সাদা, something. And Ruma Gota Kurta kind of speak song kind of a thing. She did it. And her son Oyon, he played the bongo with it. So that was a great hit. So I think what you need in radio in those days, there are very many lines became like household names, not written by me, but various other people, like Dadu Khai, Nati Khai, Britannia, Thinner Road Biscuit, The Borolin jingle to his history. Then on radio, Bibit Bharati, I think Shobboshachi's gola, what a gola, fantastic voice. You can never have a gola like that. So he used to say, Ali Baba, Ami Ali Baba bolchi. And everybody, I still get good goosebumps to remember that. So all those, radio was very, Suchitra Shangshar, Horlicks, that was another very famous program. So all these are very, very, radio played a major role. And I think sound innovation, rhythm, music, these are the things that people, language, Bengali language was much more, for example, Shushkotar, Rukkotar, Oboshan, Jodichan is not easy Bangla kintu. It's not easy Bengali. The people learned from that. Yes. So, and it worked because it was the radio jingle. With a film, if you just say Shushkota, Rukkota and you're showing a girl using something like that, there would be a kind of difference. Disparity kind of a thing, right. So these are very important things about radio. So you enjoyed making jingles for radio? I enjoyed advertising per se, very much. Yes. And radio jingles really. In those days, we didn't know that television would come at any point. So we were doing radio. So radio, and in my life, if I may go back a little bit in time, my first experience in radio was when I was about 6 years old. Acha. You see, in those days, getting on radio was a big thing. If you traveled around, in many households, next to the gate, you will find Radhika Ghosh Betar,
which means You're a Radhika radio Ghosh, artist. who's a radio artist. Rangan Chakraborty, Betar, means I am a radio artist. Yes. So getting on radio is a very big thing. So my brother, elder brother, he got a chance to get me on radio. So I went there, and what I remember about the radio station was fantastic rooms, big rooms, and extremely heavy doors. As a 6-year-old, I had no chance of pushing them open. It was a magic thing, like you, as if you were entering caves, and the smell of air. In those days, air conditioning was not common. Na? Yes. I hardly went to an air conditioned space. So when I went there, those air conditioning there, it was magical. So I did a play. I think I went twice. Once I did a play, and once I did a recitation, and I got paid 5 rupees every time. Not bad. A check for 5 rupees. It's 5 taka check. It's memory. Huh? I think in those days we had a standard chartered account, bank account or something, 5 rupees. So my first earning from radio. Later on, as a grown-up, I have not really worked with radio, apart from writing those jingles which were... but when you wrote ad jingles, then they had to be censored and passed and all that. You had to deposit the scripts first and all that. It was that strict? Radio, television, you had to submit a... We're not talking television, but in television, you also submit a hand-drawn storyboard. If you had to design a radio station program, asked to do a programming for a radio station, what are the few things that you would give weight to? I mean, that should be there in a radio station, which the current radio lacks. I don't know. Because days have changed so much that you don't really know what today's people want. You see, radio, when they started, they had this whole idea of educating people. So that is why, all these things of Shugam Sangeet started. And radio tried to create an Indian culture. You see, radio has a very long history of cultural censorship. They censored a lot of folk songs. Hemangu Biswas has written in his book that how lot of words, like for example, like the Bengali word for buttock, that wouldn't be allowed on radio. Right. So you could not, there are a lot of Bengali songs that would talk about breasts or buttocks or whatever. They wouldn't be allowed on radio. So there was a censorship, and it became when the nationalist movement started, they developed a Hindu nationalist kind of a language, and radio followed that language. And so a lot of it became a kind of, that is why radio became an elite culture. And they tried to make Shugam Sangeet and all that, to make classical music popular. Right. But that was not much of a success. But then Robindra Sangeet was promoted through radio in a major way, especially after 1961, his Tagore centenary. So that at 7:40 every morning, there was this, I think it still is, there is this Robindra Sangeet program. So that was thing. And if you're... so that was quite popular. I think popularization of Tagore songs has been an achievement of radio. But I think a lot of other things, because life has changed. For example, right now on FM, where there things about traffic jam and other things are things that people... They like to be informed. Because, especially I don't travel by car much these days, but especially abroad, when they are when you are driving a car, they always have the radio open to know if there is a jam there, or you take DT6 or D2 for whatever is that kind of thing. So I think that kind of lifestyle is also coming here. So those things should be... And I personally think that this whole battle for taste, developing popular taste or cultural taste, has been largely defeated. Somebody maybe should have a responsibility, but I don't think how it can be done. I have no idea, because when states have tried it, cultural institutions have tried it, but somehow Tagore songs have carried on. They have somehow have a on us. But any time you want to tell people Gyan Deva, I think earlier radio had a lot of Gyan in those days. Gyan dilei loke chote jay, amake Gyan deben na. Because Gyan has not worked for us.
when you live in a society where corruption only works, বাট you আমার মনে হয় get ওটা তো দ্যাটস ইজিয়ার দেন টাইপিং অ্যান্ড গুগলে গিয়ে দেখা, মানে কোনো এখন তো ইনফরমেশন দরকার হলেই তো মানুষ আগে তো গুগলে গুগলে যাচ্ছে। যাচ্ছে দেখছে, তো না চাইতেই যদি একটা কোথা থেকে জ্ঞান পাওয়া যায়। না, বাট জ্ঞান আই ডোন্ট মিন এই না। নলেজ জ্ঞান, আই মিন দ্য মরাল জ্ঞান। আচ্ছা, মরাল হ্যাঁ, পুলিশিংটা পছন্দ আই থিঙ্ক করে না। নলেজ জ্ঞান, ইনফরমেশন জ্ঞান লোকে নেবে, কিন্তু ওই ভালো করুন জীবনে, অমুককে ক্ষতি করবেন না, দোজ কাইন্ড অফ দি মরাল মরাল পুলিশিংটা জ্ঞান পছন্দ যাকে করে আমরা না। বলি, সেটা লোকে চায় না। ওকে, বিশেষ করে বাচ্চারা তো একদমই চায় না। বাট বাচ্চাদের জন্য শোজ হওয়া উচিত না। রেডিও নাওডেজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং স্পেসিফিক্যালি ফর চিলড্রেন। ডু ইউ থিঙ্ক সামওয়ে চিলড্রেন, বিকজ চিলড্রেন দে স্টিল লাভ লিসনিং টু স্টোরিজ, দে আর স্টিল ইনোসেন্ট, দে আর, আই মিন ওদের তো গড়ে তোল। ডেফিনেটলি হওয়া উচিত, বিকজ হোয়াট এভার লিটল আই নো, এই টেলিভিশনে তুমি, আই এম শিওর ইউ নো, এই চুচু টিভি, এরকম ধরনের নানান বাচ্চাদের জন্য যে টেলিভিশন প্রোগ্রামস হচ্ছে, আই থিঙ্ক দ্যার আর গ্রোয়িং নাম্বার অফ পডকাস্ট অ্যান্ড আদার থিংস দ্যার এক্সট্রিমলি পপুলার। Yes. বাচ্চারা ভালোবাসে। এখন রেডিওতে কেন হয় না, কেন কেউ করে না, একটা কারণ হতে পারে, আই ডোন্ট নো, ডাজ অল ইন্ডিয়া রেডিও ডু স্পন্সার্ড প্রোগ্রামস? আমি যখন টেলিভিশনে চেষ্টা করেছিলাম, you don't get many sponsors for children's program, সেই জন্য টেলিভিশনে তুমি দেখবে চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম খুব কম হয়। Mm-hmm. যেগুলো তোমার চুচু টিভি ইত্যাদি উইচ আর অন সাবস্ক্রিপশন বেসড, সেখানে হয়, কিন্তু যেগুলো ব্র্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং বেসড, সেখানে খুব একটা বাচ্চাদের প্রোগ্রাম হয় না, বিকজ এরা বললেই বলে কটা আমি ব্র্যান্ড পাবো। That's a pity because, I mean, ultimately, marketing says that a child decides what they want. I mean, they force their parents to choose products off the shelf. তার How জন্য তো was that? সিরিয়াল আছে, সে সিরিয়ালগুলো করছে, সেগুলো বাচ্চারাও দেখছে, বড়রাও দেখছে, দেখে হয়তো সেখানে ডিসাইড করছে যে তারা এই স্যামসাং ফ্রিজ কিনবে না হায়ার ফ্রিজ কিনবে, বা হোয়াট এভার ইট ইজ। It can be thought about. I mean, one can really think about doing some special shows for children, I'm sure. On the comments, you can write to us and let us know whether actually you would like some programs made separately for children. And of course, radio te ekhon sports o baad hoye geche, otota beshi sports niye shows hoy na. Of course, commentaries used to be there earlier, but then yes, with a reason, for a reason. Karon tokhon amra shobai tokhon television chilo na, so commentary played a very important role. Radio is the medium that brought cricket home to Bengalis. We all listened to radio, listened to cricket Yes. through radio, না? Yes. তখনকার দিনে সেই মানে ময়দান থেকে বলছি, আমি নামগুলো এক্ষুনি ভুলে যাচ্ছি, সেটা তো বিরাট ব্যাপার, পার্ট অফ আওয়ার কালচার। আমার বাড়িতে ছোটোবেলায় তখন রেডিও ছিল না, পাশের বাড়িতে গিয়ে সেই ঘেংটি পেড়ে জানলায় ঝুলে আমরা কমেন্টারি শুনতাম। প্রেমাংশু দা বোধহয় একজন ছিলেন, আর একজন খুব নাম করা একজন ছিলেন, আনফর্চুনেটলি আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি। আর তখন একটা এগুলো তো একটা বিকেম পার্ট অফ কালচার, মানে এমনি, মানে হি ইজ প্লেয়িং অন দ্য ব্যাক ফুট, সেটা বাংলায় বলো তো পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, আবার কেউ বলো পেছনের পাটা, আবার কি মানুষের তো পেছনের পায়ে নেই, তো থিংস লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, they used to create such a lovely picture. You could Lovely picture. actually see the ball being dropped on the হ্যাঁ, pitch and absolutely, everything absolutely. happening. It was so good. সবুজ মাঠের গালিচার ওপর দিয়ে লাল বল গড়িয়ে চলে যাচ্ছে 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 যাচ্ছে, সীমান্তের বাইরে চলে গেল, ওদিক থেকে উনি দৌড়ে আসছেন, কিন্তু না, ওর চার। হাতে ফাঁকি দিয়ে হয়ে গেল 4, and like things like that. How এগুলো খুব হতো, beautiful, how beautiful. খুব হতো। 2008 সালে বর আসবে এক্ষুনি was released. It was a film that rotated a তাহলে lot তুমি গান around. গেয়েছিলে? হ্যাঁ, গান গেয়েছিলাম. It revolved a lot around radio and radio culture, the life of a radio jockey. Koel was the radio Koel jockey. was the radio jockey. Hmm. From where did that thought come? Don't know consciously from where, but probably subconsciously my lifelong love for radio. Ah, Because that was a new age radio. Koel was a radio jockey of the FM age. Yeah, and I think if you listen to radio, I haven't listened to radio in some time, but lot of people ask questions on radio. Like if you remember, there is a sequence in our film also that somebody asked a question on the radio which kind of related to her own life, and she went like became slightly unnerved. I think a lot of people ask genuine questions on radio to people like you, because you have been a radio and jockey, and lot of it needs genuine response. yes. Meaning I think you can touch people's lives through radio,
which you can't really do through television. I sometimes think that some of our thoughts like anonymity, some of our Yes. questions like anonymity. Yes. Like only listening to a voice is definitely much more better, much more soothing for us than seeing somebody talk to us. The visual Yes. interface. Yes. So radio, you can become closer to someone. সেই জন্য I've always felt that যে রেডিও, যেমন ধরো রেডিওতে একটা গান শুনলে যা ইম্প্যাক্ট হয়, টেলিভিশনে একটা গান শুনলে কোনোদিন সেই ইম্প্যাক্ট হয় না। তুমি আজি যত তারা তব আকাশে তুমি রেডিওতে শুনছো, আর একজন বসে গাইছে, দ্য সিঙ্গার, হার ফেস, হার হারমোনিয়াম, চারজন তবলা বাজাচ্ছে, all that become kind of It's a distraction. But that purity of the communication between two souls happens much better on radio. Very true. সেইটা যে জন্য আই থিঙ্ক ইন সাম অফ রবীন্দ্রনাথের নাটক উনি অন্ধকার থেকে ভয়েস ব্যবহার করেছেন, মানে সেই নাটকের যে চরিত্র কথা বলছে তাকে দেখা যায় না, অন্ধকার থেকে কথা বলে। সো আই থিঙ্ক ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ রেডিও যে আমরা গান শুনি। আর নাটক তোমার ইম্যাজিনেশন, অ্যানাদার থিং আই থিঙ্ক আনফর্চুনেটলি মিডিয়া ইজ কিলিং ইম্যাজিনেশন রাইট নাও। রেডিও উড লেট ইউ ইম্যাজিন, যেমন ধরো তুমি ওয়েন ইউ আর ইয়াং, সাপোজ শম্ভুমিত্র কেমন দেখতে আমরা জানতাম না, অজিতেশ কেমন দেখতে আমরা জানতাম না, বাট উড লিসন টু দেয়ার প্লেজ। এখন তার ফলে লোকগুলোকে অনেকভাবে কল্পনা করা যেত। এই কল্পনার একটা মৃত্যু হচ্ছে, ওভার ভিজুয়ালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। আই থিঙ্ক আজকের বাচ্চাদের দে আর আমাদের দিক থেকে সব দিক থেকে এগিয়ে আছে, আই ডোন্ট ডিনাই দ্যাট, কিন্তু কোথাও একটা বিস্ময় মারা যাচ্ছে। I agree, I'm because very I worried. remember আমি যখন আরজেইং করছি তখন লিসনার্সরা আসতো, খুব কম দেখা করতে দেওয়া হতো, মানে একটা প্রোটোকল মেনটেন করা হতো। সো দে ইউজ টু কাম অ্যান্ড দে ইউজ টু লুক এট মি অ্যান্ড দে ইউজ টু সামটাইমস সে, ও আপনাকে এরকম দেখতে, আমি তো আপনাকে ভেবেছিলাম আপনি একদম অন্যরকম। আচ্ছা কীরকম? তো কেউ বলছে আমি তো ভেবেছি আপনি বোধহয় বড় একটা খোপা বাঁধেন, ঘাড় খোপা, বড় একটা টিপ লাগান, আমি ওরকম ভেবেছিলাম। আচ্ছা, অন্য কেউ এসে আবার একটা তার কল্পনায় আমি আরেকটা অন্য রাধিকা ছিলাম। এরকম যারা যারা আসতো, এভরিবডি হ্যাড এ ডিফারেন্ট পিকচার, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অ্যামেজিং, যে এতগুলো আলাদা আলাদা চরিত্র আমি কীভাবে লোকের কাছে নিজেকে বানিয়ে রেখেছিলাম, অ্যান্ড এভরিবডি হ্যাড এ ডিস্টিংক্ট পিকচার। তার মানে দেখো তোমার ভয়েস ক্রিয়েটেড দোজ পিকচার্স, কারণ ভয়েস তো খুব ভিজুয়াল হতে পারে। সো দে ক্রিয়েটেড দ্যাট পিকচার্স অ্যান্ড দিজ আর দ্য পিকচার্স দে অলসো ক্রিয়েটেড ফর দেমসেলভস। তো সেখানটা তো একটা অন্য একটা জিনিস কাজ করছে, তাই না? কেউ একটা একটু হালকা মাতৃমূর্তি টাইপের ক্রিয়েট করছে, কেউ একটা হয়তো হালকা প্রেমিকা টাইপের ক্রিয়েট করছে, নানা রকম ধরনের। আর বোধহয় যদি কেউ কাউকে পছন্দ করে তাকে বোধহয় একটা রূপে দেখতে চায়, ওরা বোধহয় সেই রূপটাও দেখে, সেই ইমপ্রেশনটা তৈরি করে ফেলতো to visualize me as that person. And people become quite close to, for example, I know for a fact that when Devdulan and people spoke on radio, the famous newsreaders and others, but they had a massive fan following. Oh yes. Mane gola shune, I'm sure people fantasized, people thought that, somebody close to me and all that. Hey, Devdulal tarpore Urmimala Bosur jini Swami Jagannath Bosu. মানে they had a huge, I'm sure, like the way people imagined you, Urmiwala Basu must have been imagined must have in many ways. তো এইগুলো একটা, যেমন আমরা যখন প্রথম শ্রাবন্তীকে দেখিনি, শ্রাবন্তীর ওই গলাটা শুনতাম, তখন বাবা একে কিরকম দেখতে কে জানে, লাইক দ্যাট বিস্ময়টা চলে যায় অনেক সময়। Absolutely. In fact, after I saw Didi, I saw her when she was also doing a radio show where I was working, where I was an RJ. So when I saw her, the person that I had imagined her, she was different. So I could understand what listeners, feel about a person that they have never seen. Yeah. But coming back to Bor Ashbe Ekhuni, was this story anyway related to any story that no, it was totally a fiction. It was totally a fiction. It is not related to any particular story, but as I told you, that I've always been interested in these interactions of, and also I think that, if you, in that story, it's a kind of women's emancipation, I won't say, but kind of a little more freedom or whatever story. So I think RJ is a good vocation to have for a
and she was deeply attracted to it, to that profession, even when she was not in Calcutta. Like Yes. she She really aspired for wanted it. to pursue So it was that. an aspirational Yeah, vocation. yeah. So that is how I built on it. Yeah. The music in that film, because even I had the privilege of singing large number of songs in that film, was taken very well. You have this knack of writing songs that stay on. আমি একটা গানের কথা আমি এটা just not because I want to praise you for your work. A lot of people do that, I'm sure No, already. nobody does. But anyway, Because একটা ছিল, event ছিল, stage event, where you had written this song about the different characters of Prothoma. প্রথমার জন্য, where it was আমি বনলতা, আমি যে নীরা, কখনো বা বেহুলা, যাই আমি ভেলা বেয়ে, কখনো বা আমি বেণী মাধবের গান গাওয়া সেই মেয়ে. And the song continues. It's a beautiful song. And honestly speaking, when women, they perform multiple characters in their lives, even in their regular quest of life, bolo ba ja kichu hoy, they play different roles because they're different relations. কখনো সে মা, কখনো সে বউ, কখনো সে ঘরের বউ, ঘরের বউ, কখনো সে ননদ, কখনো সে নিজেই আবার প্রেমিকা, প্রেমিকা, মানে নানান কিছুতে একটা মানুষের রিলেশনস থাকে. দিস সং হ্যাজ মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড আই কুড আইডেন্টিফাই উইথ এভরি ক্যারেক্টার বিকজ এভরি ক্যারেক্টার ওয়াজ স্পেশাল. দে আর ভেরি ইম্প্যাক্টফুল. ইভেন বর আসবে এক্ষুনিতে, যদি ভাবো চোখ মেললেই সিনেমার নায়িকাকে দেখতে পাবে, তাহলে দু চোখ বুঝো না. Very selected words with, they are very informative. They are not only like, okay, very romantic. They have a message. You see, when we grew up, I came from a left-wing family. So I basically was trained in a kind of left-wing culture. But that culture was class-based. We only thought of Borolok and Gorib. But as I grew up, then I met some women. I fell in love with one or two women. I married a person, and she was also a very independent person. So slowly, I found that our left politics, which it still is, very misogynistic, is very male chauvinist, and we don't respect women. And when we talk about class, we don't talk about gender at all. So in all my work, gender has become very important. Gender has been very important. I've always talked about gender because I think that as a man, I don't know how much I can do about class because, I can't make people rich or I can't change things. But as a man, I can change gender relationships, at least in my relationship. Not that I have been very successful, because you see what happens as a man, you also inherit certain trends. We all have patriarchal training. I am also still have patriarchal training. So basically, many times I make mistakes, many whatever, but that awareness is there in me. So if you find, as I was trying to tell you, that Boraj Be Khuni was also about, you see, Boraj Be Khuni is not an out-and-out political film. It's not. No. But there's a politics in it. The politics is that a girl is brave enough to live, to fake a living with someone, to retain her freedom to work somewhere in Calcutta, right? And that is not what you watch in average in Bengali films anymore, or in many films, because we have regressed a lot. We have gone back. Bengal has gone back in terms of things. So, and like when you celebrate women, we only usually celebrate their motherhood. But a woman is not only about motherhood, because all women don't want to be mothers also. Yes, yes. It's sometimes it can be a burden, say it can be choice, something that you don't want to be a mother. Very and this true. whole myth that you are not fulfilled unless you're a mother. So I tried in my song to say that, yeah, you can be a mother. It can bring fulfillment to a lot of people, but you can also be fulfilled without being a mother. Doing something, being something else, enjoying nature, writing poetry, whatever it is. So in my work, women are very special, I think, and I tried to. I'm not saying. I think I in my own little way I'm a feminist. In that case, I want to
পুট দিস থিংস ইন। সো ফিল্মে সেটা আমি চেষ্টা করেছিলাম। বর আসবে এক্ষুনি তো যদি তুমি দেখো, বা আমরা যে ইটিভির জন্য প্রচুর এই কাজগুলো তখন করতাম টেলিভিশনে, হুইচ বেসিক্যালি প্রথমা ছিল, আরও অনেক কিছু ছিল। সব পরে আমি ইটিভিতে ব্যাটা বেটির ব্যাটল বলে একটা শো করতাম, মীর ছিল তাতে। সেই ব্যাটা বেটির ব্যাটলটাতেও এইটা ছিল যে মেয়েরা ছেলেরা কেউ কারোর চেয়ে কম নয়, বাট নট ইন আ ওয়ে দ্যাট অনেক দিন আগে মৌচাক বলে একটা ছবি ছিল, যাতে ওই ছেলেরা মেয়েরা কম নয় বলে একটা গান ছিল, ওই যে সুপারহিট সং, বাট তাতে মেয়েরা শেষে হেরে গেল যখন ওদের বলা হলো যে তোরা যাই করিস না কেন তোদের দাড়ি গজাবে না, যাই করিস না কেন তোদের মোচ হবে না। সো দ্য হোল থিং ওয়াজ ব্রট ডাউন টু আ স্টুপিড জোক, মানে হোয়াট এভার। কিন্তু আমাদের এই ব্যাটাবেটির ব্যাটলটায় আমরা অন্যভাবে বলার চেষ্টা করেছিলাম, রাখ না তোদের পেট্রিয়ার্কি যত ইয়ার্কি, কামন ফাইট অত ভয়, এরম টাইপের। তুমি ওই গানটা গেয়েছিলে। তো এই আর কি, চেষ্টার বাইরে তো আমাদের আর খুব একটা কিছু করার নেই। But then yes, every message. বরাস বেক্ষুনি ফেভারিট গান কিছু মনে পড়ে? আমার তো ওই গানটা যেটা সরণ দত্তের লেখা, তোমাকে না লেখা চিঠিটা, ওটা আমার খুব, দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট পপুলার সং। Yeah, people still I really like that. And I also like ওই যে বাবা আমার কি বিয়ে হবে না, very cute that was song. also popular. But না লেখা চিঠিটা I think also Indradeep did a fantastic job on the music. Yeah, both the versions were a little different, male and female, but both were very nice together. ভালো লেগেছিল গেমটা। এখনো লোকে গানগুলো খানিকটা, ওই গানটা তো শোনে, এখন অনেক লোকের আমি দেখেছি এটা কলার টিউনও তাদের ফোনে, ভালো লাগে সেটা। That became very popular. Yeah, that became popular. So coming back to then and now, changes তো obviously happen with time, and সেটাকে টাইমটাকে চেঞ্জ করার সেই দুঃসাহসিকতাটা বোধহয়, মানে we don't have the strength to change anything there. But then some things that if we could bring back, some feelings that we could bring back with radio by our side, any two, three things that you feel that a particular emotion that has gone away with old radio, if that could be brought back, any kind of emotions that people miss out nowadays. I think I would bring back the plays. নাটকের ব্যাপারটাকে আর একটু ফিরিয়ে আনবো যদি আমার হাতে কেউ দেয়, বিকজ অনেক খুব ভালো ভালো নাটক আছে বাংলায় যেগুলো লোকে আর জানে না সেগুলো সম্পর্কে। ছোটবেলায় রেডিওতে অনেক হতো। আর ইমোশনস বলতে মুশকিল আজকাল। আসলে কি হয়েছে, আমার প্রায় 70 বছর বয়স, 1 বছর বাকি আছে হতে। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখন লোকের এক্স্যাক্টলি ইমোশনের অবস্থাটা কি, what kind of emotions people really want, because things are changing so fast. Because I think, you see, to comment on something, to tell you that I think this will work, I need to know the audience. I don't know the audience anymore. I have no clue about the audience. Not that I have producers or whatever, but I'm scared to make any more cultural productions like a film or something, because I don't know who am I talking to. কারণ যেসব ছবি হিট হয় আমি তো বসে দেখতে পারি না, যেসব সিরিয়াল ঘন্টার পর ঘন্টা লোকে বসে দেখে আমি তো 3 মিনিটও দেখতে পারি না, আমার ফিজিক্যালি কষ্ট হয়। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে আমি তাদের থেকে সুপিরিয়ার, বাট আমি তাদের থেকে আলাদা বলে মনে হয় খানিকটা। তারা তো এগুলো দেখছে। কিন্তু রিসেন্ট টাইমসে ধরো কয়েকটা বাংলা গান ছাড়া আর 2-1টা বাংলা ছবি ছাড়া তো কিছু নাটক আই স্টিল লাইক ওয়াচিং। নো, আমি এইভাবে তোমার প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি এই কারণে যে হোয়াট উড আই ব্রিং ব্যাক, এইটা আনতে কিন্তু একটা আমার মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কনফিডেন্স লাগে, হোয়াট আই থিঙ্ক পিপল উইল লাইক অ্যান্ড হোয়াট আই থিঙ্ক পিপল নিড টু নো। Possibly people, they don't know a few things which they should like because they haven't had a taste of it. I think এই যে একটু রেসপাইট নেওয়া, সময়টা যদি থমকে দাঁড়ায়, অবসর যেটা একটা অবসর যদি একটু থমকে দাঁড়ায়, তো ওটাকে কি এক্সপিরিয়েন্স করাটা যায় না? আই থিঙ্ক রেডিও করে, গান দিয়ে করে মোস্টলি, আই থিঙ্ক গান শোনে। কিন্তু গানটা শুনতে শুনতে তো তারা তো মানে কোথাও আমার মনে হয় সেই গানটার কিছু ভালো লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রেটার ওয়ার্ল্ডকে জানাতে হবে যে সেটা ভালো, বা তার মন্তব্য সে করছে, বক্তব্য রাখছে। সেটা তো একটা প্রবলেম হয়েছে, বিকজ এভরিথিং ইজ বিকাম, লোকের মধ্যে একটা একা থাকার ভয় বোধহয় বেড়ে গেছে এত কারণে। এই যে সেলফিটা তো আমার মনে হয় একটা একা থাকার ভয়ের প্রমাণ, যে সব সময় যে আমি সবাইকে জানানোর চেষ্টা করছি আমি ভালো আছি। আই হ্যাভ এ ক্যাফে, সেখানে ছেলেমেয়েরা আসে,
তাদের কোনো খাবার দিলেই "এই যা, 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 ছবিটা তুলি" বলে ছবিটা প্রথমে তুলবে। তারপরে আমাদের ওয়েটারকে বলবে আপনি একটু ওই অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে একটু আমাদের ছবি নিন না, নিয়ে তার এরকম করে ছবি তুলবে। মানে এটা কাহাতো কতক্ষণ করতে পারে লোকে, মানে রোজ করে যাচ্ছে। তারপরে আধ কামড় দিয়ে একটা, 3 কোয়ার্টারে একটা, শেষ হওয়ার পরে একটা, মানে এইভাবে ছবি তুলে যাচ্ছে। ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু টেল পিপল দ্যাট আই এম ডুইং ভেরি ওয়েল। With generations একটা gift comes down, like okay, ঠাকুরদা ছিলেন, বাবাকে দিয়েছে, বাবা আবার ছেলেকে দিচ্ছে, সেটা আবার নাতির কাছে গেল। সো এমন কোনো একটা ভাবনা বা এমন একটা কোনো ইমোশন যেটা ওভার দ্য জেনারেশনস ক্যান স্পিল ডাউন টু আ জেনারেশন হু আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট ইমোশন, পেলে হয়তো তাদের ভালো লাগবে। ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি আমার কাছে এই মুহূর্তে আমি এক কথা বারবার বলে যাচ্ছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া ঠিক এই রকম একটা ক্লাসিক্যাল যারা জানে তাদের কাছে হয়তো আছে, সে আনফর্চুনেটলি সেই রসে আমি বঞ্চিত। আমার শুনতে মাঝে মাঝে ভালো লাগে বাট নেই। মানে এই ক্লাসিক্যাল গানের ধারা বা যারা অনেক সাহিত্য পড়ে তাদের, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পল্লীগীতির কোনো কন্টিনিউইং কালচার নিশ্চয়ই গ্রামের দিকে আছে বা হোয়াট এভার থাকতে পারে, আমি জানি না। আরবান মিডল ক্লাসের কাছে কন্টিনিউইং লেগেসি আমার মনে হয় একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া ঠিক নেই। খানিকটা উত্তম কুমারের সিনেমা আছে, উত্তম সুচিত্রার ছবি, তো সেগুলো এবার আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে যাচ্ছে। 46 বছর আগে, 80 সালে মারা গেছে, 46 ইয়ার্স সিন্স হিজ ডেথ। কাজী তারপরে আর বাচ্চারা কতদিন দেখবে, আর তো হয় না। এইসব নানা রকম সমস্যা আছে। আচ্ছা, এখনো কিন্তু ইয়াংস্টারদের যদি বলা হয় যে তাদের উত্তম কুমারের মতো দেখতে, দে ফিল গুড। আর তো আর তারপর কেউ হয়নি না, উত্তম কুমারের পরে আর কে হয়েছে, মানে আছেন কেউ কেউ, কিন্তু whatever। আমার নিজের কিন্তু নতুন গানের মধ্যে খানিকটা এই যে লগ্নজিতার গান, অনুপমের গান ভালো লাগে, প্রসেনের কিছু গান ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, কিছু গান ভালো লাগে। বাংলা গান কিছু কিছু ভালো হচ্ছে, নতুন হচ্ছে। অনিন্দ চন্দ্রিলেদের লেখা গান তো চমৎকার, অনেক গানই চমৎকার। তো অনেক বাংলা গানে কিন্তু অনেক কিছু নতুন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সেটা রেডিও ভিত্তিক হয়তো নয়, সেটা ক্যাসেট ভিত্তিক, এখন হয়তো ডিজিটাল মিডিয়া ভিত্তিক, কিন্তু হয়েছে। তোমার লিখতে কি সব থেকে বেশি ভালো লাগে? হোয়াট ডু ইউ লাইক রাইটিং দ্য মোস্ট? গান লিখতে খুব ভালো লাগে। You have this amazing thing with rhyming words. ছোটবেলা থেকে আমি আর কিছু শিখতে পারিনি, ছড়াটা শিখেছিলাম। আমার ছড়া লিখতে আমাদের, তুমি তো অনেক গান কাজ করেছি আমরা একসঙ্গে, আমাদের অনেক গানও কিন্তু বেসিক্যালি ছড়া ভিত্তিক ছিল। আমি খুব লম্বা ছেড়ে দেওয়া লাইন লিখতে পারি না, আমি টাক 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 ব্যাপারটা ওইরকম একটা বিটে লিখতে আমার বেশি সুবিধা, ওরকম টাইপের আর কি। এগুলো কতগুলো প্রবলেম আছে। Any new songs that you've written? আমি মাঝখানে অনিক দত্তর যে ছবিটা হলো, তাতে 2টো গান লিখেছিলাম। তার মধ্যে একটা গান লিখে আমার খুব মজা লেগেছে, ওই যত কাণ্ড কলকাতাতে টাইটেল সংটা লিখে আমার খুব মজা লেগেছে। হ্যাঁ, আমি বলতে পারবো না, এখন ভুলে গেছি। ওটা ভালো লেগেছে। আরেকটা বাউল গান টাইপের, টেক অন বাউল গান, যেটা ওই পটা গেয়েছে, সেটাও আমার লেখা। এই 2টো মজা লেগেছে। তার আগে একটা ছবি চলেনি, ভুলে গেছি আমি, ধ্রুবর নামটাও ভুলে গেছি, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছবিটা তখন চললো না, তখন অন্য কী সব গণ্ডগোল হলো, কিন্তু সেটাতে আমি বেশ কিছু গান লিখেছিলাম, সেই গানগুলো লিখে আমার মজা লেগেছিল। তবে ফিল্মে আমার বোধহয় সবচেয়ে লোকে যেগুলো মনে রেখেছে বরাস বেখুনির গান ছাড়া, সেটা হচ্ছে পাতাল ঘরের গানগুলো। পাতাল ঘরের যে গানগুলো তখন লিখেছিলাম, সেগুলো খুব পপুলার হয়েছিল। তুমি যেতে পারো কাশি, যেতে পারো গয়া, পাবে না এমন দ্বিতীয় অপয়া, এরকম প্রচুর গান লিখেছে। আমি একটু মজার গান লিখতে ভালোবাসি। উইট and comedy is also ওইগুলো ভালো লাগে লিখতে। হ্যাঁ, টিভির জন্য তো সব হাজার হাজার গান লিখেছি এক সময়, প্রত্যেকটা শোয়েতে 10টা-12টা করে গান থাকতো, কিন্তু সেগুলো সব হারিয়ে গেছে। সেগুলো খুব মজার, ইট ইউজ টু বি ভেরি নাইস, খুব সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড অনেক মেনটেন করে। চেষ্টা ছিল অনেক গো, কিন্তু লোকে বদলে গেল, লোকে আস্তে আস্তে একেবারে ফ্যামিলি ড্রামা। আর আই হ্যাভ নেভার লিভড ইন মাই অ্যাডাল্ট লাইফ, আই নেভার লিভড ইন এ ফ্যামিলি সিচুয়েশন, সো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ননদের ঝামেলা। সো আমি ওগুলো একদম ধরতেই পারি না। প্লাস হাই গ্লস প্রোডাকশনে চলে গেল কাজ। আমাদের যে জনরটা ছিল একটু লো বাজেট কাজ, যেমন রোজগারি গিন্নি, ব্যাটা বেটির ব্যাটল, তুমি যেটা বললে প্রথমা, ইটিভির যে জায়গাটা ছিল একটা মধ্যবিত্ত জায়গা, সেটা তো এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। So I would also like to invite my audience to come in with their views. You can also share your thoughts, because it's not about commenting or just letting us know how much you liked and how much you didn't like. It's also about joining in, and joining in a group, it's like giving again
ourselves that feel of community. A community feel ta asha khub darkar. And the whole idea behind this show, the Radio Diaries, is to go back in time and remember. So, all the thoughts that keep coming to your mind, if there are experiences that you also want to share, do write in, do put your thoughts on the comment, or you can even send us mails. We are ready to listen to you, and also maybe use that app someday in our Radio Diaries, which would happen with you. So, as much as I would not like to say a bye-bye to Rangonda, because I feel there's much more still left to pull out of him. Maybe in the next episode with Rangonda, we'll ask him to read out to us some of the stories, some of the scripts that he's written, which have not gone out yet. We could have little plays also read out to you. We could have some songs also made for you. So we would like to have another episode too with Rangan Chakraborty soon. And thank you so much, Dada, for taking out your precious time. Nice pleasure. And, Thank you, Radhika. It's been such a great time spent with you. Where we got to go back into the era of golden broadcasts with you. Thank you. Thank you so much.